und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Cat Lady. Ich weiß nicht, warum gerade keine Musik zu hören ist, aber hey. Ja, also wir haben den Schlüssel verschluckt, also das Kätzchen zumindest. Mia. Und wir müssen hier irgendwie runterkommen. Ich habe leider absolut keine Ahnung, wie und überhaupt und weiß ich nicht, vielleicht, wenn er sich runterbückt, dass er uns da nicht sieht, aber was mich immer noch irritiert ist, dass wir keine Musik haben. Und ich hoffe, dass hier jetzt nicht irgendwas nicht stimmt mit dem Spiel. Aha. Gut, jetzt haben wir auch wieder Musik. Schön. Kann ich hier? Nee. Das heißt, ich muss hier einfach runter. Ich denke mal, dann bin ich auch auf dem Aha. Ah, doch, Moment, war ich nicht. Spucke aus. What? Who's this? My eyes. I can't see a thing. That bitch. A key? Who are you? Say something. Anything. Mia? I should be able to unlock the handcuffs now. Mann, die arme Frau, ey. Boah, sag mir jetzt nicht, wir müssen jetzt mit dem schwarzen Schirm spielen. Oh, das wäre jetzt hart. Bitte einmal... Nee. Hart. The gun. That idiot left his gun. Das ist ja geil gemacht. No! No! I dropped it. Where is it? Where the hell is it? Shit. I've got it. Okay. Ja, das war ja mein Gedanke. Wir erschießen uns, weil wir werden ja eh wieder erwachen. I'm sorry, Mitzi. I have to break my promise. Boah, ich wette, es gäbe auch eine andere Möglichkeit, oder? Nur, was sollen wir machen? Wir können ja nichts machen. Wir werden unser Augenlicht nicht wiederbekommen. Ja. You are dead. Oder habe ich jetzt irgendwas gemacht, was ich nicht hätte machen sollen? Death is nothing at all. You have only slipped away into the next room. Genau. Aha, okay, also der Tod ist quasi nichts. Hope you don't mind creepy posters. It's your room. You can do what you like with it. But I definitely prefer this to fairies, rainbows, and unicorns. Did you make these? No. Downfall! My boyfriend made them. Some of them anyway. Das ist eine Anspielung auf das alte Spiel. I happen to have a bottle of wine in my bag. I was going to leave it to Robert, but I forgot all about it. Robert? The guy with the rats. Oh, yes. Of course. So, shall we have a drink then? We could get to know each other a bit more. I know, I promised I won't get in the way. And, I mean, you don't have to if you don't feel like it. But since we're gonna live together for a little while, it won't hurt if we talk to each other, will it? Ja, aber vielleicht ohne Alkohol. Ja, also ganz links. Das ist eine Anspielung auf das erste, ich weiß nicht, also auf jeden Fall ein altes Spiel von Harvester Games. Und ich muss sagen, das ist geil, dieses You Are Dead. Also erst wird dir so angezeigt, okay, du bist gerade gestorben, so vom Spiel quasi aus. Aber das ist dann so integriert gewesen quasi in den nächsten Raum, wie es hier angeht. Das ist voll geil gemacht. Are you sure you can drink in your condition? It won't make me any worse, that's for sure. I'm not on any cancer medication. I've
feel good. The way I see it, I haven't got much time left, so I might as well make the most of it. That makes sense, I suppose. We can have a drink if you like. Great! I'll bring the wine. Oh, damn. It's one of those bottles with a cork. Have you got a bottle opener, Miss Ashworth? In the kitchen. I'll go get it, shall I? Yes, please. And while you're there, could you get a couple of glasses too? Ja, erstmal schön, wie jetzt gerade so die Gitarre angeschlagen worden ist. Schön. Ach ja, da hat sie es ja schon so ein bisschen heimlicher gemacht, ne? Ach, schöne Musik, sehr schöne Musik. Ja, dann holen wir mal. Ja, wie gesagt, ansonsten ist mir nichts anderes eingefallen. Ich hätte die anderen ja nicht einfach erschießen können. Von daher... Was hätte ich machen sollen? Ich gehe mal davon aus, dass die Gläser im Wohnzimmer sind. Oh, gerade so von der Musik erinnert mich das auch so ein bisschen an Grey Matter, muss ich sagen. So schön. So. Genau. Mal hier das Licht aus. Dann trinken wir. Trinken wir wohl erstmal ein schönes Glas Wein. Ich bin aber immer noch sehr skeptisch. Und ich würde gerne das Poster mal komplett sehen. Kann ich leider nicht, ne? Schade. Sie erinnert mich an mich selbst, als ich jünger war. Ich weiß nicht, ob ich ihr komplett vertrauen kann, aber bisher scheint sie aufrichtig zu sein. Vielleicht gebe ich ihr eine Chance. Have you found that corkscrew yet? We also need some wine Ach so. glasses. Yep. There you go. Let's get that bottle open. Yeah, but we'll need glasses too. See if you can find some. Ja, habe ich. I found some wine glasses. All right, that's all we need. Oh, and Miss Ashworth, I really must say this before we start. Yeah? I promise I won't cut your throat when you're asleep. Very funny, Mitzi. Oh no, I mean it. That's fine. But just so you know, I always sleep with my eyes open. Ach, schön, hier so auf dem Balkon. Wie sich da auch hinsetzt. Was ich mich jetzt halt eben frage, wann ist was passiert? Passiert jetzt das alles am Stück? Und das, was im Keller passiert ist, spielt irgendwann später? Oder vielleicht auch davor, weil sie hat sich umgebracht, heißt, sie würde ja wieder leben. Von daher, oder ist das zwischendurch passiert? Nee, zwischendurch kann es ja nicht passiert sein. Aber was mich irritiert ist, warum ist plötzlich der Pullover von Mitzi farbig? Oder soll das jetzt so eine Art Symbolik sein, dass wir ihr jetzt mehr vertrauen, dass wir sie nicht mehr so schwarz-weiß sehen, sondern dass sie langsam mehr Farbe gewinnt in gewisser Weise, im Sinne von wegen, sie wird langsam für uns eine Persönlichkeit. So, the big C. Want to talk about it? Well, to be honest, I didn't really want to tell you about it like that. I put you in a very difficult position, I know. It's just that I was really desperate to get this room. I hope you can understand. This is the last and most important thing I must do before my time is up. It's fine. You seem alright. It's just... I find it hard to trust people these days. Maybe it's time I opened my eyes to see others have problems too. Some, like yourself, even bigger than mine. What kind of cancer is it? Do you mind me asking? Brain tumor. Her name is glioblastoma. Huh. Yep, they're all girls, the way I imagine it. Just look at their names. Lymphoma, melanoma, myeloma, leukemia, sarcoma. Each of them a fucking goddess of death. Beautiful and ruthless. You might just be right about that, Mitzi.
I used to be a nurse. I know a few things about cancer. And I know glioblastoma. She's a real bitch. Yeah, and yet she gets to be the prom queen before night ends, while I disappear down the back exit. How long? They said I had a year. But that was 6 months ago, so... yeah. Not awfully long. Is there anything... They've tried. I'm sorry. Yeah. So am I. Do you want to talk about something else? Das ist irgendwie echt hart. Aber ich finde ihre Einstellung gut, so von wegen, okay, dann kann ich zumindest das Beste aus der Zeit machen, die ich nur habe, ne? Aber ich frage mich, was eigentlich schlimmer ist, zu wissen, okay, ich werde in absehbarer Zeit sterben oder ich habe nichts, oder wenn ich halt irgendwie nichts mehr in meinem Leben habe, wofür es sich zu leben lohnt. Das ist eigentlich ganz interessant, weil wir haben jetzt quasi auf der einen Seite die Person, die sterben will, die tot sein will, und die andere, ich schätze jetzt einfach so ein, von wegen, dass sie halt eben nicht sterben will, aber halt eben sterben wird. Und ich sag mal so, zumindest Susan kann natürlich so ein bisschen was davon lernen, wie sie eben schon sagte, vielleicht mache ich endlich mal die Augen auf und sehe, dass andere auch Probleme haben. Was jetzt nicht heißt, dass zum Beispiel jetzt Leute mit schweren Depressionen keine Probleme haben. Also ich finde, sie sollte das jetzt nicht runterspielen, im Sinne von wegen, andere Leute, die haben viel schlimmere Probleme als ich, also sind meine Probleme voll wertlos, weil ich glaube, dann könnte man noch mehr so in das Denken reinrutschen, meine Probleme sind wertlos, bin ich es auch, wie kann ich nur so ein Arsch sein, dass ich so schlecht über mein Leben denke, obwohl ich es doch eigentlich besser habe. Ich finde, das ist sehr schwierig, weil das Ding ist auch einfach das Ziel. Tut mir leid, dass ich jetzt so lange rede, aber ich möchte es gerade machen. Ich finde es nämlich sehr schwierig, auch zu sagen, okay, vielleicht jemand, der Krebs hat, der hat es vielleicht schwieriger als jemand mit Depressionen, weil Depressionen sieht man ja nicht und deshalb, sei doch einfach wieder glücklich, ist alles halb so wild und dann ist wieder alles gut. Das finde ich halt irgendwie auch nicht richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nur weil man eine Krankheit nicht sehen kann, heißt es nicht, dass sie nicht weniger schlimm ist, denn so wie der Krebs ihr komplettes Leben vereinnahmt, so nimmt die Depression natürlich Susan auch komplett ein. Ich meine, Mitzi weiß, okay, ich werde sterben, ich bin körperlich gewiss auch eingeschränkt, und Susan ist es ja halt eben auch aufgrund ihrer Depression. Ich meine, wenn sie es morgens nicht mehr schafft, aus dem Bett zu kommen, sie kann Menschen nicht mehr vertrauen aufgrund dem, was passiert ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es halt eben schade, dass auch viele das irgendwie nicht so wirklich so wahrnehmen können, wie sehr einen psychische Krankheiten tatsächlich vereinnahmen können, wie sie das Leben verändern können. Weil ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, für viele wirkt es dann so von wegen, du bist doch nur zu faul, steh doch einfach auf, ist doch nicht so schlimm und sowas halt. Aber ich glaube, ich kann euch... ja gut, das hat sich jetzt eher... Na doch, es ging auch so in die Richtung. Ich werde euch mal ein Video in der Videobeschreibung verlinken. Ich hatte mich mal so ein bisschen so zu dem Thema so ein bisschen ausgelassen. Eher noch so ein bisschen in eine andere Richtung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. How are you planning to find this guy? I don't know yet. A bit of detective work, perhaps. It shouldn't be that hard, really. There are only 8 apartments here. One is yours. That leaves us with 7. I was hoping that you could give me a hand, actually. You know some of your neighbors, don't you? Wahrscheinlich nicht. Not many. I never really cared about them. They changed over the years, too. You probably also figured by now that this is not the sort of place where new neighbors are greeted with a freshly baked cake. You see a new face, you give them a blank stare as you pass them in the hall, and you forget about them a minute later. That bad, eh? Well, there's that bald guy who lives above me in flat 5. He came here recently to shout in my face. He's a nasty piece of work, but I really don't think he's the person you're looking for. What does he do for a living? I think he's a train driver. I can't imagine somehow that my guy would be a train driver. Okay, that's good. Leaves us with just 6. Anyone else you know? I'd have to think. You know, maybe not tonight. Let's just talk about something else, okay? I have plenty of time. There's no need to rush this. Maybe tomorrow we could sit down together and make a plan. I could draw a simple map of the building, and with your help, mark down who lives where. Sounds good to me, Mitzi. Okay, ja, das können wir natürlich machen.
Das ist immer noch so eine Sache. Finde ich ein bisschen komisch. Also Nachbarschaft, wo man mit Kuchen begrüßt wird, das kenne ich aber tatsächlich auch gar nicht. Ich weiß, wenn ich jetzt bedenke, wo ich jetzt hier eingezogen bin, weiß ich nicht, wir sind ja vielleicht von euch auch schon ein paar ausgezogen, sind vielleicht irgendwie in ein Wohngebäude gezogen. Ich kenne meine Nachbarn auch nicht wirklich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde es auch gar nicht schlimm. Ich bin da gar nicht so viel Kontakt suche ich gar nicht. Ich habe meine Lieblingsmenschen und das reicht mir meistens. Oh, it's not raining anymore. Oh well, I don't mind rain. Sometimes I even like it. But according to weather forecast, there's a nasty fog coming. Oh, Now Sandhill. that I'm actually scared of. I got lost in a fog once, when I was just 9 or 10. I remember I sat under a tree crying, thinking some monster would appear right in front of me and drag me away. But now that you're a big girl, you know there are no monsters. Yeah? How do you know? Ich glaube, das würde sie wahrscheinlich sagen. The only monsters are us. Murderers, rapists, arsonists. They're the real beasts. So far from humanity, they're no longer capable of feeling compassion or guilt. They're the ones we should really be afraid of. But whether they're lurking in the woods or fog or the darkness of our cellars, it's all irrelevant. You can't predict what happens. You can't do anything to stop it. There is only one way. You turn into a beast yourself, and like them, you show no mercy. Whoa! Where did that come from, Miss Ashworth? I just don't like murderers. They're nothing but parasites. Um hier nochmal, wie heißt er denn? Alfred Hitchcock zu zitieren, ne? Ein Blick in die Welt beweist, dass Horror nichts anderes ist als Realität. You mentioned a boyfriend. Tell me something about him. Yeah, okay. Let's talk about him. His name is Jack. He's dead. Oh. Miss Ashworth, are you sure you want to listen about my miserable life? I don't want to bring you down. These aren't happy stories. And I'm not a happy stories kind of person. I'm sure you've noticed by now. Guess so. Anyway, I suppose I would have had to tell you about Jack sooner or later. After all, he is the main reason I'm here. I just don't know where to start. Tell me how you two met. Oh, we knew each other for like forever. We grew up on the same street. It's funny how we seem to be made for each other. A perfect match. Ich glaube, die I Sonne always geht knew he auf. was the guy for me, and I'm sure he never doubted that either. Jack was absolutely crazy about me. We thought one day we would marry, have children, be happy. I never had many friends because I had Jack. I didn't need anybody else. You know, if there's one thing I'm really grateful for in my life, it's that I got to experience this pure, perfect love. Some people go through a lifetime without knowing how it feels. I guess I've been very lucky. But all luck runs out sometimes. How did he take the news about your cancer? He thought I was joking at first. He laughed. Then he got really angry. I swore to him I was serious, but he still wouldn't believe me. We had a big fight that night. It was our first and only fight. But it was awful. He smashed some stuff. His guitar, of all things, was the worst. He loved that guitar. Why did he break it? He was absolutely furious. He walked out on me that night, and when he came back the next day, he was different. Begged me to try surgery and chemotherapy. I didn't really want those things, but I did the chemo for him. It didn't help. It just made me feel sick all the time. But I did the chemo for him. It didn't help. It just made me feel sick all the time. Maybe that's why I didn't see what my cancer was doing to Jack.
and it was destroying him as well. Ja, natürlich. Changed. He became obsessed with death. It seemed death was all he ever thought about, even though it was me, not him, who was supposed to die. Das kann man aber so nicht sagen. Ich meine, wenn sie die wichtigste Person in seinem Leben ist, dann wird ja mit ihr oder würde mit ihr ja auch ein Teil von ihm auch einfach sterben. Also, verständlich eigentlich, dass er so reagiert. Jack made those pictures on your wall. Was he an artist? He always liked all kinds of morbid stuff, whether it was music, movies, paintings. So do I, really. We had that in common, amongst other things. People say it's depressing to listen to sad songs or watch sad films, but I never felt that way. And yet, you are scared of fog. Oh, that's different. I might be scared of fog, but I like spiders. They're beautiful. You must be out of your mind, Mitzi. No, honestly, there's a certain indescribable beauty in sadness. Just like there's beauty in the grey and ugly winter morning when you look past the obvious and notice what others can't see. You must love my apartment then. It's like Ugly took a vacation here and never went home again. How did he die? How did Jack die? It was so distant in the last few weeks before he died. What I didn't know was that he kept looking for something. I don't think he even knew what exactly. But it eventually found him. Or rather, he found him. There are those forums online, you know, about all sorts of stuff. Fishing, computer games, horses, gambling, addictions. Everything, really. Accidentally, Jack stumbled upon one about suicide. Or rather, he found him. It's like a failed suicide club. People mostly try to help each other and offer support. Sometimes it just helps to know there are others like you. To listen to their stories and how they cope with their lives. But the Eye of Adam is an advocate of death. He dwells on human weakness. His job is to plant an idea, to give them a reason to die and tell them how to do it, once and for good. Jack took the bait. Before he knew, he was completely brainwashed. One day he sat down with me and tried to explain his perfect solution. It was the Romeo and Juliet kind of scenario. We were both to die together in each other's arms. It was supposed to be a quick and foolproof death. There was no chance we would have been saved. All thanks to the Eye of Adam, who created a tool for perfect suicide. He told me it was very simple. All we needed were 2 easily accessible household chemicals, which combined together create a gas called hydrogen sulfide that kills you within a couple of minutes. I told him he was fucking nuts, of course, but he just wouldn't give up. He reasoned with me, and he begged, and eventually just kept screaming at me. I figured it was his crazy idea of a modern romance, but it was downright tacky and just wrong. Finally, he said he would get everything ready and wait for me in our special place at dawn, 5 in the morning. Don't be late. Those were his last words he said to me. Then he stormed out. I cried for hours, thinking I didn't deserve all that from the person I loved most in the whole world. A few times I even tried to persuade myself that maybe he was right and I should do it. I just couldn't. I eventually fell asleep. I didn't plan it. My head was killing me. I was so tired. I woke up suddenly. I could see the sun rising out my window. It was nearly 5. In utter panic, I threw myself off the bed and ran out the door. I needed to stop him. I needed to get there before it was too late. But right there in my bedroom, before I even left, I already knew it was.
When I arrived at our special place, it was already bright. We used to go there in the past, drink wine, sometimes smoke weed and listen to Pink Floyd, sometimes make love in Jack's car. There wasn't really anything special about that old parking lot. But to us there was. It was completely abandoned. It was quiet. It was safe. After that day, I've never gone there again. Gut, Leute, aber was dort genau passiert ist, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Das ist schon krass. Und vor allem auch sehr ekelhaft, dass ihn da jemand aus diesem Forum dazu getrieben hat. Also, wo ich mich da frage, okay, wenn man sich sagt, okay, ich mache ein Forum auf, wo sich Leute darüber austauschen dürfen, was natürlich auch sehr fragwürdig ist, aber auf der anderen Seite, wie sie sagt, es kann natürlich auch hilfreich sein, zu wissen, okay, ich bin nicht die einzige Person mit solchen Problemen, wie gehen andere damit um? Naja, muss natürlich aber auch irgendwo überwacht werden, hey, stiftet man sich gegenseitig irgendwie dazu an, weil sowas, finde ich, darf unter keinen Umständen passieren. Aber gut, Leute, das war's für heute mit Let's Play The Cat Lady. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und werden dann herausfinden, was hier auf dem Parkplatz passiert ist. Also bis dann.